lecture was dedicated to interval exchange transformations. I apologize that we have not broadcasted it, but I hope that you were able to reconstruct the general plan of it using the lecture notes by Vincent Delacroix, my friend, who kindly wrote it. So I just recall what we have covered at the previous lecture. So we discussed the definition of interval exchange transformations. In Russian we called it перекладывание отрезков. So we provided the definition. We discussed a little bit its origin, but it was not very precise because I just announced different sources of problems that are related to this object, but we realized the connections basically only with the first source provided by Arnold when we generalized the rotation on the circle. And what happened to the more geometrical and topological part was delayed for today, so we will discuss it in details today. But we discussed some basic dynamical properties. Namely, we discussed why typical interval exchange transformation is minimal if the corresponding permutation is irreducible. And we even provided sufficient condition. What does it mean to be typical? So we proved the Keen's result. We formulated the theorem by Mazur-Revich on unique ergodicity. And I told you that you have a right to choose the proof we are going to reconstruct here, because there exists, I recall you, there exist at least 4 different proofs. Namely, Mazur and Vich proved it simultaneously and independently. Mazur was studying some geometric topological objects, and he proved this theorem together with a statement about the ergodicity of measured foliations, while Vich was studying exactly interval exchange transformations and Teichmüller flow. I'm going to define Teichmüller flow today so that you will be able to understand what exactly he proved in his paper. And there exist at least 2 more proofs. The one which is a bit later by Steve Kirchhoff. It's, I think, from 1985, where Kirchhoff used also the Rose induction, as other people did, but he ignored these geometric connections and treated mainly the Rose induction as a dynamical system itself, as you want. And the 4th proof is by Michael Bashar-Nitzan, who treated interval exchange transformations in symbolic language, and he proved very generic criterion when dynamical system is uniquely ergodic, and explained us how to use this criterion in the context of interval exchange transformations. So each proof is original, and it has its own advantages and the disadvantages, also in a sense of general understanding how do people solve problems in dynamical systems, because they all are very different, and each of them can be very instructive if you choose it. But for me it's the same. I know all 4 of them, of course, and I can recover it relatively fast. So it's up to you to make the final decision which proof looks more attractive to you. So this is what is supposed to be voted in our Telegram channel. And we also discussed what Rose induction is. It would help us in any context. And in general, it illustrates the very important tool in dynamics, the idea of renormalization. People like this word in mathematics, and different people mean different things, but morally it's always the same idea, that you can recover your dynamical system looking on something smaller, and that this process itself is also an interesting dynamical system. So we discussed Rose induction as a generalization of Euclid type algorithm. And then I don't remember if I announced only orally or I wrote something, but there are more results, more recent ones, because this is from
70s, and this is from 80s. But people continued to study interval exchange transformations, so they estimated the number of invariant measures, ergodic measures. And they studied more subtle mixing properties, like strong mixing and weak mixing. We have not discussed it much, but if you are interested, we can do it at least on the level of statements. I will not promise you to make all the proofs because it's quite serious work. But for instance, Artur Avila was awarded his Fields Medal for the series of results, but one of them is related to interval exchange transformations, and it's exactly the fact that weak mixing is a standard property for EITs if they are not rotation. So it's kind of more modern mathematics. It was done a little bit less than 20 years ago, and people who did it, they are still very active mathematicians. Well, Mazur is also an active mathematician, which unfortunately passed away. So what I mean is that it's kind of something that is going on now, more or less. And we discussed some open problems. In particular, we discussed that sometimes we like to study Keen's interval exchange transformations that do not satisfy Keen's condition. We may have some motivation that comes from topology or physics or whatever else, or maybe pure dynamical motivation. And then we are lost because everything we did works only when we can imply a Rosse induction as long as we want. And this we can do only in the absence of any rational relations between the length of the intervals. Once these relations appear, at some point we will need to stop it, and we don't know how to proceed. There is no general approach. But people work in this subject, and there are some achievements that are very recent. Again, if you want, I will observe it a little bit later. So that's what we did last time. I recorded it in such a detailed way because there is no record of our lecture. But now we are ready to proceed, and I told you that interval exchange transformations appeared also in connection with measured foliations on surfaces and the study of billiard flow in rational polygons. So in order to see it more explicitly, we need to discuss some connections with geometry today, and that will be our main plot. So first I want to introduce translation surfaces. Let me recall you what is a abelian differential. It's simply one form, is a holomorphic complex one form on a Riemann surface. I hope that everybody knows what Riemann surface is. Otherwise, there is a different course dedicated to them, not ours. We will assume that this surface is compact, and also that this differential, I will denote it by alpha, is not just at zero, so it's not trivial, because it would be boring. So alpha has a finite number of zeros. We will call these zero singularities. So what does it mean? That we are given a one form, and it's holomorphic and nice looking. Locally, it means that we can think about it that it's some function that depends holomorphically on z, dz, and this function is a complex valued one. So it's just a local presentation. So locally,
you can see it like this. And therefore, if you take any non-singular point, so the one that is not a zero of our one form, so near any non-singular point, pi, we can introduce so-called adapted coordinates that will allow us to think about alpha that it's just a differential of this coordinate. So we can think that this alpha looks like this zeta, and in order to find this zeta, we need to integrate this function from pi to that dx. If we have a singularity, it doesn't work so directly, because since we have a singularity, we have to get something more sophisticated here. So if the point is singularity, with, say, if it's zero, then any zero of a one form needs to have an order. So we can say that it's a singularity with multiplicity m. M is greater or equal than 1. So then we can say that this local coordinate will look a little bit different. So it should be something like m plus 1 integral from p to our point of the same function, but we need to take a branch, so we will put 1 over m plus 1, where then our alpha will look like a zeta in power m d zeta. Of course, since it's at 0, it should be locally like that. Then once you fix m, you can reconstruct what the coordinate is. So what does it mean, this coordinate change that we discussed? It means that basically you replace your standard lattice, like coordinate lattice like that, around this point. You replace by something what you typically see when you make a drawing of a measured foliation. So it's like you have two separatrix, and then you have things like that. And you will have, well, I was not very accurate, the distances are supposed to be preserved, but you basically need understand what I mean. So, ну, это как действует от замен координат. То есть вот мы придумали новые координаты, в которых наша форма будет выглядеть просто как d от чего-то там. Ну, вот, значит, локальный, если это не особая точка, ну и если особая, то вот так. Ну, соответственно, вот как эти замена координат должна подействовать, если мы посмотрим локально на нашу поверхность, вот у нас там могла быть такая координатная сетка, и у нас произойдет некоторое вот такое вот искривление. So now let us check what's going on around these regular points. Of course, we may find different coordinates with the same properties, right? So the choice is not anyhow canonical. But what we can notice is that any changes of adapted coordinates near a regular point, non-singular point, they are given by the translation, because we always have alpha equal to this guy. So if you have two coordinates like that, one is this one and another one is this one, then they coincide. So it means that there is a constant difference between the coordinates we introduced, if we are around the regular point. Я вот не понимаю, в каком смысле альфа может быть равно dz. Альфа ведь это один форма отображения из касательных пространств в одно и то же c. А дифференциал функции, он... Ну, вы локально на это смотрите, вот у вас есть какая-нибудь один форма, вы смотрите локально, и можно найти такую функцию z, вот она будет вот так вот выглядеть. Вот у вас была альфа, выглядела так. Теперь вы взяли какую-то точку. Простите, справа написано разные методы. Их должны, как, ну, слева написано отображение, значит, из касательных пространств c, а справа написано отображение из касательных пространств в касательное пространство. Это зависит от того, как вы трактуете, кто такой z.
Вот z это вот такой зверь. И локально тогда не будет никакого противоречия. То есть, ну вот если у вас есть какая-то один форма, и вы хотите посмотреть, так, что вы делаете, значит? Вы устилаете вашу поверхность таким атласом, который, ну у вас это многообразие же, вот поверхность, да, у вас, значит, там есть атлас. И можно этот атлас еще раздробить на такие достаточно маленькие кусочки, мы сейчас не обсуждаем эти особые точки, которые вдали от особых точек, значит, вот локально у вас эта один форма будет выглядеть просто как d от какой-то координаты. Ну, я не знаю, как еще объяснить, но это как бы более-менее common knowledge. Ну, то есть, условно говоря, называешь такие координаты, что в них твоя форма это просто dx. Секундочку, значит, dx это, ну dx это же, то есть dx существует только в системе координат. Ну, смотрите, вы берете вот это же, вы переписываете как d от какой-то другой функции. Вот прям как дифференциал. Ну вот как у вас есть, там, не знаю, вот тут было написано там, z, Нет, я уже dz, это z, d. Если мы говорим о выражениях, так можно записать. Вот. So then due to this observation, we can say that adapted coordinates, they form a translation atlas. So let me write it. Important for us. So they form a translation atlas and what we get as a result, the whole structure. So the structure which is given by the surface and this differential that we used to define this atlas, the whole structure is called translation surface. But we need to analyze still what happens around the singularities. So the resulting structure is a translation surface. And coordinate changes near singularities, they are more subtle. So what I mean, we take zeta prime and we say that this zeta prime, we can say that alpha is zeta m in power m d zeta and simultaneously zeta prime m d zeta prime. So we can say that d zeta prime can be written as zeta in the same power m, which is given by singularity, not by coordinates, d zeta. So we can say that, we can integrate it and say that m plus 1 zeta prime is zeta m plus 1 plus some constant. So therefore we can say that translation atlas also defines a parallel unit vector field, so to put it short, what can we say about the whole structure? So the structure is given by the pair, surface plus abelian differential. Locally it provides us this list of translation atlases. We know what's going on around our singular points. And we can say also that apparently the translation atlas defines a flat, I mean that it's a zero curvature, Riemann metric on surface. And what can we say about this metric? We can say that these singularities
transported from the complex plane through these adapted charts. So in particular, this condition that we put here, this one, here, I will mark it. So this mark condition applies that the zeros of the abelian differentials are what type of singularities? So we have a metric, right? This metric has singularities. It's flat everywhere, but there are some special points. That's what you could expect from basic differential geometry, because you have a surface of some genus, non-trivial genus. So you are supposed to have 2 minus 2g equal to the general conical defect. So you should have some singular points. But by this one form, if it would not have singularities, you would not have any conical points, because you would just have a flat metric. So you are supposed to get some angle defect, and all these singularities, they will be conical singularities for this metric. Conical singularities. And in polar coordinates, you can say that the metric around these special points is supposed to look like d rho square plus c rho d theta square, where c is m plus 1. Значит, что я хочу сказать? Давайте я по-простому повторю. Мы сказали, что нас будет интересовать такие пары: римная поверхность и сидящая на ней вот эта один форма. И, соответственно, за счет того, что у нас там есть один форма, вот мы сумели там определить этот самый атлас, и локально вдали от особых точек все вообще плоское. А когда мы подходим к особой точке, то какую особую точку мы можем иметь с точки зрения соответствующей метрики, которую мы посадили? Это должна быть обязательно коническая особая точка. И, значит, в зависимости от того, какой порядок был у нуля, соответствующий один формы, мы будем получать коническую особенность соответствующего порядка и наматывать, обходя вокруг нее, разный угловой дефект. Ну, без этого мы не смогли бы посадить один форму, иначе бы все оказалось совершенно плоским. Это примерно то же самое, и вы сейчас это увидите, как когда вы на топологии в первом курсе клеили поверхность из многоугольников. Мы сейчас в этом убедимся. У вас многоугольник лежал на столе, и он был совершенно плоский. Но потом вы из него каким-то чудом клеили что-то большого рода. Ну, при этом у вас есть формула Гаусса-Бонне. Очевидно, что так бесплатно нельзя сделать. Значит, должны быть какие-то точки, обход вокруг которых приводит к наматыванию этого углового дефекта. И вот, собственно, это те самые точки. И мы сейчас будем это понимать. Да. Как по-русски? Нет устоявшегося термина, есть те, кто называет это трансляционные поверхности. Антон Зорич в свое время изобрел термин «очень плоские поверхности» и внедрил его, значит, в обиход. Very flat surfaces. Ну, потому что flat surface – это как бы термин из дифференциальной геометрии, и они имеют в виду, вот, ну, там, у них целая наука про них, а он хотел от них отличаться, вот, и сказал, что у него будут очень плоские. Но чаще говорят трансляционные, но это не то, чтобы хороший русский, то есть, ну, как бы не появилось. Вот, значит… То есть, еще раз, переваривая, суть в том, что мы взяли римную поверхность, взяли на ней формулу, и как бы за счет этого у нас получилось… Да, мы попытались понять, что это означает геометрически. И мы сказали, что за счет того, что мы определили эту один форму, у нас вот получилось задать плоскую структуру почти везде, а в особых точках это конические особенности. So now we discussed briefly what does it mean to get a translation surface, and we understood that it results in effect, the fact that we get such a pair results in effect that we can define a flat Riemann metric on our surface almost everywhere except the singular points, and the singular points are conical singularities. So now you can do the opposite as well. So you can say that if you are given some surface and this surface carries a flat metric with finitely many
singularities of conical type, plus you're given some direction. So what does it mean, direction? It means that it's a parallel unit vector field. It's something that we used before to discuss that we have a translation atlas. So it's a parallel unit vector field. So these two guys completely determine translation surface for you. You have no questions that despite of the fact that we have not been given a one form, we can reconstruct one form from all these things, and we can check that what we have is indeed a translation surface. Why do we see it? Because we can use our favorite trick. We can first think that the neighborhood of any regular point is isometric to an open subset of the complex set of complex numbers. And if we are given some parallel vector unit field, you know what we do. We always can assume that we can make some change of the coordinates so that this will become our favorite vector, for instance 0, 1. And so then it will provide us the whole structure as we want. Ну, векторное поле. Значит, мы сказали, что... Ну, параллельное, которое можно переносить вот по этим локальным, ну, по нашим, как это называется по-русски-то, господи, атласу, который определяет наше многообразие. Значит, сейчас все станет более наглядно. This was a kind of a, if you want complex analytic point of view, a little bit still abstract. And now, as a real geometrists, we are supposed to ask ourselves, but how to model them, how to see where to find the translation surfaces. And I will provide you an approach, and apparently some people even use this as a definition of the translation surface, and then they construct all these one forms and so on, already looking at the pictures that we are going to draw. So let me provide you an object. So, construction of translation surfaces. So, let us consider a polygon. Polygon in R2. And it's not whatever polygon. It will have even number of sides. I will say that it's 2D, and this 2D is supposed to be greater or equal than 4. And they will be done in a way that each side, so I can divide it into two sets of the same cardinality, and each each person from the first set has a couple in the second one. What does it mean that it has a couple? It means that they are parallel, not adjacent, and have the same length. So Si and S prime d plus I, they are parallel. Have the same length. Да. So, the simplest example you can imagine is when you're given a rectangle. Very nice examples. These are these two pairs, right? But we can have something significantly more sophisticated. So let me make a picture of the guy with 8 sides, for instance.
S1, S2, S3, I will sometimes change notations. Sometimes I will call D plus 1 just S1 prime to make it simpler on the picture. So this will be S1 prime. Him will be S3. Him will be S2. And him will be S4. Похоже? Ну, относительно. Вот. So, what's our... Понятно, да, что мы делаем? У нас многоугольник, 2D сторон, и у каждой стороны есть напарник. Он такой же длины и параллельный. То есть это очень специфические многоугольники. And I identify SI and SI prime, or SI plus D, if you prefer these notations, via translation. And so I claim that it will give me the structure of translation surface. So what I get after I glue all these sides, according to this rule, is a translation surface. So abelian differential and the flat metric we can inherit just from R2. And this vector field, the vertical one, is a good choice for us to define the translation structure. So the question is how to compute the corresponding orders of the zeros and how to analyze what kind of singularities do we get. So we need to check that all the singularities we get will be conical points. So let us think about it. Значит, понятна конструкция, да? Просто из многоугольника самым примитивным образом, но от многоугольника требуется, чтобы у него были все стороны разбивались на пары параллельных одинаковой длины. Ну и когда я говорю склеить, это ровно то же самое, что сказать, что мы их идентифицируем с помощью сдвига. So we say that we have k of pi is singularities. K singularities. So we have one, well, therefore we will get vertices. A1, etc., AK, they are vertices. What do I mean? They are not vertices of this guy, but via this translation, via this gluing, we will glue some of the vertices of the polygons to each other. So we will preserve less points than we have here, because many will be identified. So this is the list of vertices that survives when we glue them up together. So how to calculate the angle that we get when we go around this particular point? It should be something like the 2 pi index when we make this gluing, and the angle of singularity. And it's very easy to see, so who is better? I should write here. So it's 1 over I, 0, 1, the derivative of beta, dt. And beta appears in the following way. We take a small curve around our singularity. The curve will be called gamma. And then we say that it's alpha gamma of t, gamma dot of t. Alpha is the guy who, the form that you construct using the... Who is n? 2 pi I. Index, it's index. Ah, It's an index of this point.
So it's not hard to see that your angle defect that you can get, it's always like 2 pi mi plus 1, where mi is the order of zeros of alpha in ai. Ну, значит, что мы тут хотим сказать? Мы хотим сказать, что мы начинаем склеивать эти точки, и когда мы их будем склеивать, мы наматываем некоторый угловой дефект вокруг них. И не очень сложно заметить, что этот угловой дефект – это всегда 2π умножить на какое-то целое число. Что ничего другого вы не сможете там намотать, когда вы клеите это из такого многоугольника. И тут возможны варианты. So, sometimes you can get a situation when this angle is just 2 pi. In this case, you can say that this singularity was removable. So you will not see it in the Riemann surface. То есть, если вы не хотите это все писать на языке дифференциальной геометрии, вы можете этого не делать. Вы это и так интуитивно понимаете, когда вы склеиваете многоугольник и смотрите, что происходит, когда вы приклеиваете точки друг к другу. За счет того, что вы вокруг одной и той же точки обходите, вот, то будет получаться, что вы намотаете нужное количество. So so basically, what does it mean? It means that this point in reality, it was a vertex of your polygon, but it's not a zero of the corresponding one form. Sometimes it happens, don't be stressed if you find a situation like that, we will see examples. But very often it's not, so if you have more than 2 pi here, then it means that it was a zero. So if you consider a translation surface constructed from some 2D gon, then you will see that the sum of angles of AI, it's 2 pi d minus 1. And this is what you get summing over them. So you can see that the sum of indexes is given by d, the number of sides, minus k, number of the singularities you get, minus 1. Для тех, кто больше любит дифференциальную геометрию, это формула Гаусса-Бонне. Для тех, кто больше любит алгебраическую геометрию, это там формула Римана-Роха, там Гурвица, это можно как угодно называть, это все равно будет в данном конкретном случае что-то простое и то же самое. D это не род, мы еще про род поговорим сейчас. D это количество сторон у этого многоугольника, из которого мы все склеивали. So the angles, exactly, thank you for your question about the genus, because it's obviously true that the angles are also related to the genus and to the Euler characteristic of the corresponding surface. So we can do the following thing. We can put a point inside and then connect it with all the vertices and the middle of each side. So we will get a picture like that. And then we can color every second, so it will be like. Количество, половина от количества сторон, да, количество пар. У нас 2D угольник, мы сказали. So, так. Значит, вы... Мы для того, что... Мы задаем вот это вот вертикальное направление, и дальше, в зависимости от него, мы заранее договариваемся там по часовой стрелке против его обходить. То есть вертикальное направление нам нужно для того, чтобы зафиксировать это. А мы хотим ориентируемое. Да. У нас только... Не надо обходить, тогда не навстречу друг другу. Да, но я имею в виду, что мы, когда обсуждаем, как мы будем делать, мы ориентируемся на то, что у нас есть некое заданное направление. Для того, чтобы зафиксировать трансляционную структуру, потому что иначе там будет возникать некоторая неоднозначность. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. So, sides of the polygon are pairwise identified.
So if we make this kind of decomposition, it will provide us 6D edges. So what we want to do, we want to compute the Euler characteristic, because we want to relate the genus to some combinatorial features of this translation surface. So we take 6D edges, and 2D are inside of the polygon. They connect our vertex with the middle of the side, and the others are the guys who are outside. And we have D plus K plus 1 vertices. D, they are midpoints. K, they are singularities. And 1 is the central one, vertices. And so we can use the Euler characteristic formula to say that we get 2 minus 2G, which is the Euler characteristic of the surface that we constructed. And this should be the result of K plus 1 minus D. So when we apply our favorite Gauss-Bonnet formula, we will see that there is a requirement that we have 2G minus 2 equal to the sum of this Mi. So if we consider a one form, in order to be able to accommodate it on the surface of genus G, we necessarily will need that there is a special condition on the zeros of this one form. So they should satisfy this condition. Значит, мы добрались до некоторой переломной точки, а именно, что мы с вами узнали? Мы узнали, кто такие трансляционные поверхности, и мы узнали, как их строить из многоугольников. Но из всего, что мы тут обсудили, совершенно непонятным пока остаются две вещи. Зачем нам нужны эти поверхности? Как бы мы просто сказали, вот можно рассматривать такие пары. Ну хорошо, если алгебраические геометры нам уже что-то рассказали про свои пространства модулей, и мы поэтому верим, что это полезно. А если нет? И мы не обсудили, при чем же здесь перекладывание отрезков. Соответственно, в чем состоит наша ближайшая цель? Нам нужно понять, какая связь есть между трансляционными поверхностями и перекладываниями отрезков, как мы их определили в прошлый раз. Значит, примерно понятно, о чем идет речь, что у нас есть пара поверхности, ориентируемый Абелев дифференциал, и эти все такие штуки можно строить вот из этих вот многоугольников. Значит, давайте теперь мы поймем, как же нам построить трансляционную поверхность по перекладыванию и наоборот. So now it's time to build up a bridge with the content of our previous lecture. So we want to understand what to do with interval exchange transformations and how to relate it with translation surfaces. So the procedure that we are going to apply to interval exchange transformation is called suspending. По-русски нету совсем хорошего аналога, в некотором смысле это что-то типа раздутия, но это не самое точное, как перевод. Но речь идет о том, что мы хотим по перекладыванию научиться строить поверхности, но перекладывание, оно же было одномерное, это было там что-то на отрезке, а теперь ему предстоит стать целой поверхностью, оно, очевидно, поправится и раздуется в результате этого. Значит, что мы будем с ним делать? So I assume that we are given an irreducible pair permutation. So sometimes on the previous lecture I always said that we have a permutation. I used just one letter for it, but today sometimes it will be convenient for me to think about this as a table with two lines. So sometimes I will think that we have pi 0, pi 1. It will be responsible for the order of intervals on the preimages and on the image floor, okay? Ну, перестановки мы с вами писали, это как две строчки.
но мы просто называли, что вот у нас одна перестановка. А в том, что мы сегодня будем делать, иногда нам будет полезно что-то делать отдельно с верхней строчкой, отдельно с нижней. Поэтому тогда я буду их обозначать двумя буквами, но вместе они перестановка. And lambda is a length vector. So we consider a convex cone. By alphabet, it's just the list of letters we use to name our intervals in interval exchange transformation. So we want that this condition is satisfied. I will explain later what does it mean. It's just some technical condition. So we will distinguish also two types for the set tau. Я сейчас напишу, потом объясню, что имеется в виду. So tau is type 0 if the sum of all tau alpha is positive, and type 1 if it's negative. Значит, идея состоит в следующем, что мы будем строить некоторую ломаную из векторов. Векторов будет столько, сколько отрезков, которые мы перекладывали. У каждого отрезка есть вертикальная составляющая и горизонтальная. Ну, у вектора есть горизонтальная и вертикальная. Мы будем делать так, что горизонтальная у него будет всегда такая же по длине, как длина соответствующего отрезка, а вот вертикальные могут быть разными. Они могут быть положительными и отрицательными. И наша задача все это подогнать так, чтобы в результате получилось, когда мы это выставим в соответствии с этой перестановкой, получилось замкнутое ломаное. Сейчас я нарисую какие-то картинки, и станет немножко понятнее, о чем идет речь. Но все эти загадочные условия просто говорят нам о том, где у этой ломаной будет конец. Будет ли он над нашим горизонтальным уровнем или под. So we take zeta alpha given by pair lambda alpha tau alpha. And we want to consider the closed curve formed by a concatenation of zeta alpha 1, zeta alpha 2, and so on. And then we arrive to minus zeta alpha prime d minus zeta alpha prime 1. Here 0 is lost. So this first will satisfy the upper half plane, and this will satisfy the lower half plane. Значит, давайте я нарисую картинку для начала для двух, чтобы было понятно, о чем идет речь. Значит, что такое для двух? Example. Or it's not clear what we mean. So in our case, it's very primitive. It should be reducible, so we have only one choice. A, B, B, A. So now we take two intervals that will be translated by our interval exchange transformation. So now this is lambda 1, this guy, the fat one, and the lambda A, and this is lambda A, and the thin one is lambda B. So let us take a vector whose horizontal component will be like here, and the vertical will be whatever. So we take like this. This is zeta 1. And then, for instance, we take like here, zeta 2. And now we consider their concatenation in the lower level. This first we need to take zeta 2 according to our permutation. Zeta A, zeta B maybe later. Zeta B. And him will be zeta A. So we organize everything in a way that this should be a closed curve. So we arrive to the same point. So that's what we get as a translation surface. And obviously, if you consider this transversal,
as a first return map for a vertical flow, you asked me why do we need this vector field. Consider a vertical flow, so all the points will be moving vertically. So those who will arrive to this side, they will continue their life here, right? So they will jump to this side and continue their life here, and so they will go here. Those who first stacked on this side will continue their life here and return here. So we get our interval exchange transformation as a first return map for the vertical flow on the corresponding translation surface. Now, this was the most primitive example. Let us understand. I will not erase it because I will use it later, but let us understand what bad could happen to us when we apply this strategy. Понятно, что мы делаем? Мы вот эти набрали векторов, их столько же, сколько отрезков, которые мы перекладываем, и мы их выставляем вначале в порядке, который указан в верхней строчке нашей перестановки, потом в порядке, который указан в нижней. Ну, и у нас получается замкнутая ломаная, и в принципе это мы надеемся, что это будет многоугольник, у которого будет очевидно четное число сторон. И стороны будут попарно параллельно, потому что каждый вектор использовался 2 раза в верхнем ярусе и в нижнем ярусе. So what bad could happen to us? We could get what is called self-intersection. So we could have a situation like that. A, B, C, then A, for instance, C, B. Ну, могло такое случиться, что у нас неудачно мы выбрали эти самые векторы, и получилось некрасиво. Для этого, чтобы решить эту проблему, есть 2 пути. Один путь – наложить более жесткие условия на эти тау, на вертикальные составляющие, чтобы такой гадости не происходило. А другой путь – это понять, как же из этого все-таки сделать хорошую картинку. So we can reconstruct it in the following way. What happens to us? Our B splits into 2 parts, B1 and B2 in reality. B1, B2. And another thing that splits was A. It also splits into 2 parts, A1 and A2. So we could split the original interval into 2 parts, and then we would have the situation like that. A1, B2, C, B1, A1, C, B1, B2. So basically, what did we do here? If you think in terms of interval exchange transformations, not in terms of translation surfaces, but in terms of interval exchange transformations, what we did here? We had this issue that there was a self-intersection, but it corresponded to some piece that was at the very end of the rightmost end of the return interval. So we applied in reality the Rose induction that we introduced at the previous lecture. То есть мы на самом деле что с вами сделали? Мы взяли и применили индукцию Рози. И если ее применить нужное количество раз, это можно проверить, не очень сложное техническое утверждение, то можно будет от таких самопересечений избавиться. Либо другой путь, тоже не очень сложный, это сразу наложить условия на тау. Мы же тут говорили, нам вообще любые векторы подходят там. Можно было сразу наложить условия так, чтобы у нас не могло возникнуть самопересечение. Да. Ну, значит, у нас что произошло нехорошего с нами, да? У нас 2 стороны разделились на 2 части за счет этого самопересечения. И предлагается сделать следующее. Взять и, соответственно, вот мы с вами проходили сюда, 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 потом проходили сюда, сюда и возвращались назад. А нам хочется, чтобы такого не происходило. Значит, мы можем те стороны, которые вели себя плохо, разделить на соответствующие части. Вот у нас тут они будут. И вот тут тоже они разобьются.
И, соответственно, вот этот кусок, грубо говоря, мы прям весь как кусок сюда переносим, а потом продолжаем. То есть мы пошли в А1, потом вернулись на Б2, потом пошли на С, мы вот этот треугольник выстригли и переселили. Потом мы пошли на С, дальше мы продолжили идти, потому что остался от Б. Вот оно. Ну, а внизу мы, соответственно, вначале прошли по одному куску А, этот тогда сюда не будет попадать, мы же треугольник весь выселили. Значит, мы прошли по одному куску А, потом по С, а потом по всему этому, который был в Б. Вот. Ну, вот как-то так. А почему из индукса разделить? У нас количество отрезков увеличилось, и... Я покажу, что будет происходить, когда мы будем применять индукцию Рози. Это я вам чуть позже проиллюстрирую понятнее. Но смысл в том, что самопересечения неприятны, но не губительны. То есть мы можем от них избавляться, либо накладывая условия на тау, либо что-то делая с исходной перестановкой. Мы каждому интервалу поставили вектор, который направляется либо вверх, либо вниз, и дальше, соответственно, он переносится вместе с интервалом. Yeah, we will see. So we had this A splitted into two parts, and we tried to glue. So what we did, we took this interval and we glued it here where his couple lived. So what happened here, these A's, they were associated, right? They were glued to each other. So now we cut this triangle and we glue it so that it coincides with his pair. So this, we don't go here anymore, we glued it here. So we have triangle moved here. So we go here, 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 then here as we expected. And then we have the rest to glue up. So this triangle is glued kind of inside, if you want. Да, и приклею его вовнутрь. Вот, ну и дальше. Okay, so this was the first example. Да. Да, у нас получится все истребить. Ну, на самом деле, можно было сразу там написать некоторые условия на тау, там взять конкретные значения, которые позволят этого не допустить. So let me go back to this first example again. I want to tell you that actually let us check what's going on with the singular points in this way. So it's not hard to check that all the vertices should be glued together in this toral case. Because you take this point, it's the beginning of zeta A, so it should be glued with this point. But then it's also one of the end of this zeta B and the other end of zeta B. So they all will glue in one vertex. In reality, you will have just one vertex. And if you check the angle you get going around this vertex, this will be given by 2 pi, which is exactly what you expect. Because I hope you know that we get a torus when we glue it all with a zero Euler characteristic. It's a surface of genus 1. So we are not supposed to have any singularities on the torus. So this only singularity will be a removable one. So then you can ask if it may happen when we do have more intervals. Maybe you remember, those who attended the previous lecture, that I showed you the picture that Arnold drew, the one with A, B, C, C, B, A, and I told you that he considered the interval exchange on 3 intervals, but morally it's not different from the one with 2 intervals. So now it's time to explain what I mean. So we consider D equal to 3, and the permutation is like that. ABC, CBA. So I can make a picture and say that it will be something like that. This is my A, B, C, A, B, C. So this is A, B, C. This is my picture, right? So this is zeta A, zeta B, zeta C, and so on. Okay? So now let's check what's going on with singularities. This point first. This is the beginning of zeta A, so it should be glued to this and to this.
and these 3 points should be glued with themselves. And then you can easily see also that if this is point A and this is point B, angle around A is equal to the angle around B, and this is always 2p. So what do I want to say then? That both singularities are removable again, and what you get when you have such a hexagon in reality is again a torus. So it's the surface does not admit any singularities on itself. So that's what I tried to explain you on the previous lecture when I told you that Arnold considered interval exchange on 3 intervals, but morally it's not different from 2 intervals because you cannot have something more sophisticated than a surface of genus 1, because any other permutation would be reducible. So this is the only reducible one, and it leads us to the torus. So it's not that exciting. Now it's a moment when you can get worried. Maybe I'm just bullshitting and we always have a torus. It's always something trivial, and I try to pretend that it's some sophisticated science. So we need to find an example when it will not be the case. Простите. Да. Я сначала думал, что вспоминаю то, что вы говорите про Нольда, но теперь понимаю, что этого не вспоминаю. Не могли бы напомнить? То есть, Но я когда определял перекладывание отрезков, я вам рассказывал историю вопроса. И я сказал, что Арнольд первым их определил как обобщение поворота окружности. Но поворот окружности, это понятно, вот первая картинка, когда 2 отрезка перекладываются. И Арнольд сказал, что можно 3 перекладывать. Вот, и будет вот такая картинка. А на n отрезках это уже позже появилось там в работе осцилляции и так далее. И как бы перекладывание 3 отрезков да более похоже на перекладывание 2. Они топологически не отличаются, потому что мы не можем построить какую-нибудь другую поверхность, кроме тора из этого добра. А про комбинаторику того, что получается, это что-то говорит? Вот. Мы сейчас это будем подробно обсуждать про комбинаторику. Это вот весь 2 час, ну почти весь. Мы там еще про поток Тейхмюллера успеем. Давайте мы еще один пример разберем. Мой вопрос, я не забыл, а почему перестановка там АБЦ, БЦА, допустим? Значит, ну тут дело вот в чем. Мы можем рассмотреть, это правильный вопрос, там есть БЦА, тоже можно рассмотреть. Просто тут произойдет что? Если эти отрезки Б и С жили вместе, и потом они вместе отобразились, то это наводит на суровые размышления, что их можно объединить. Вот, то есть там не будет, ну понятно, как бы они все время вместе и переходят, и поэтому... Okay, so let us consider finally the case when we can have a surface of genus not equal to 1. So we can consider 4 intervals, and the permutation, it will be yet another example. And the permutation A, B, C, D, D, C, B, A. So let me draw some picture. It will be something like 1 zeta A, zeta B, zeta C, zeta D, and zeta D, and zeta C. Так. Zeta B, zeta A. Они вообще клеим эти картинки, нужны длины разные. Нет, в смысле они разные. Мы же сказали, что у нас один и тот же вектор zeta A встречается 2 раза. Вы вначале его пишете в том месте, где встретилась буква А в верхней строчке. Да. А 2 раз клеим туда, где в нижней строчке. Поэтому они, каждая буква у вас 2 раза встречается. Каждый такой отрезок, который вы взяли, будет встречаться дважды. So this is our picture, and it's not hard to see that all the vertices will glue into 1 point.
Понятно, да, как мы считаем, как они там склеиваются? Но мы просто говорим, что это начало зета-А, значит, она должна, вот она встречается 2 раза. А вот это конец зета-B, значит, это тоже она, это начало зета-C, ну и так далее. И так вот мы склеиваем. And so all the 8 vertices, they go to one single point. And if you compute the angle around this point, you will see that it's 6 pi. And so the surface, it has genus 2. Finally, we can have something which is not a torus. We can glue surface of genus 2. And lucky us. So you can start to suspect then one more thing. Namely, you can think that, okay, she can make us torus, she can make us something of genus 2. I hope now you believe me that if I take more intervals, I can make you any genus. But you can suspect that maybe, like if you have 2 or 3 intervals, you always have torus. If you have 4 or 5 intervals, you always have genus 2, and so on. No, life can be more interesting. Because if you take, for instance, a permutation where in reality, that's what was your smart question, when in reality we can merge the intervals, we can get endangered. Because, for instance, if you take A, B, C, D, D, B, C, A, on the first glance it looks like a permutation of 4 intervals, but I leave you as an exercise to check that you will have 3 different points, but the angle in each of these points will be just 2p. So it will result in a situation when all the singularities are removable, and so what we get is again a torus. And the explanation of this phenomenon is very simple. It's exactly the same as we discussed, that this B and C, they moved also together. So they behave as one interval and not as 2 different intervals. So if they do like that, our topology is not different from what we have already seen. And so we will always have a genus 1. So summarizing, we learned how to construct translation surfaces from interval exchange transformations. It's not the only way to do it, and moreover, it's not the most convenient for many applications. In particular, if you will vote for which proof, I will tell you yet another way how to do it. But already at this level, I hope you now understand what I was telling at the previous lecture. Namely, that interval exchange transformations are important because they allow us to study directional flows on orientable surfaces. We get a surface, a translation surface, and we consider a flow. And we consider a first return map of this flow, and it leads us to the interval exchange transformation. And vice versa. We start with interval exchange transformation, we can construct a translation surface. So these 2 questions are somehow dual to each other, and that's why we are so interested in particular in dynamical properties of interval exchange transformations. So now, what's the plan for the rest of the lecture? I try to tell you 2 things. First, as you probably notice, every time we get an interval exchange transformation and try to compute the translation surface that is associated with this interval exchange transformation, we give no emphasis to the length of intervals. We only care about the permutation. So it means that basically we can recover the topology of the associated interval exchange transformation from the permutation. So we will try to make it in a more theoretical way, to think if we can write any formula that would allow us to find briefly, very fast, the genus of the corresponding surface and maybe some other characteristic of the associated one form, for instance. This is one question that we need to cover to be able to switch from one language to another one. The second thing that is also important is the following fact,
that you remember I told you what Rosy induction is, and we discussed what Rosy class is. So it was a connected component of the diagram that we get when we start from some permutation and analyze what kind of permutations we can get when we apply the Rosy induction to the associated interrotation. So you could already suspect that the topology of the surface is completely identified by the class and not by a particular permutation. So what I will try to show you is that if you get one permutation and another one, and they live in the same connected component of the Rosy diagram, then the associated surfaces have the same genus and the same type of singularities. And these types of singularities are completely identified by the corresponding Rosy class. And finally, I want to stick a little bit to what Sergei Konstantinovich was telling you in his part, and we will try to discuss what is Teichmüller flow. It's a kind of a geodesic flow, but I will tell you which kind it is. And we will discuss a little bit what are the volumes of some strata of moduli spaces, and why do people care about them in this context, and how it is related to what people do with them in geometry. So this is our plan for the second half of the lecture. Let's make a break. It's exactly the moment. And I come back like in 10 minutes.
Okay, so maybe we can proceed. So our goal is to understand more or less, maybe not in all the technical details, but understand more or less how to compute the suspension surface. So we want to understand the number k of singularities and their orders mi. Can be recovered from the appearance of the permutations. So we can consider pairs alpha and s. Alpha is not a one form, but it's a letter in our alphabet, and s can take value left or right. And we say that if alpha r and beta l are, so they are related, equivalent to each other, if p0 of alpha plus 1 is exactly p0 of beta. Ну, то есть я вам уже говорил, что нам понадобится теперь иногда думать про отдельные строчки перестановок. И тут речь идет о том, что мы смотрим на эти вершины, и если они в результате этой конкатенации друг к другу приклеены, то, значит, мы тогда говорим, что они лежат в одном классе эквивалентности. And the same way we can say that alpha, it's also true if we can have p1 of alpha plus 1 equal to p1 of beta. In the same way we will associate it's on the opposite direction and so on. So then we will have equivalent classes. Let me consider an example so that you can follow what I'm doing on a particular example. So now we will take a permutation with many intervals to make it more instructive. So we take A, B, C, D, E, F, G, G, F, E, D, C, B, A. And we can say that in this way we can associate A, R, B, R, A, L, B, R, C, L, D, R, E, L, F, R, G, L, A, L again. And this is the first class. And the second class is given by AR, BL, CR, and so on. DL, ER, FL, etc. GR, and it all finishes with AR. So it's clear what I mean, yes? If we look at the interval, and we say that it has left and right corner, end. And so we see where it goes according to our procedures. And angles, so we have equivalence classes. And angles are defined by the sum of internal angles of the polygon identified by these points. And arcs describing these internal angles, they cut vertical direction exactly 6 times. One for each vertex except this one which is at the borderline. So then we can see that the angle will be 6p. So this is kind of for the example.
the angle then will be 6 pi, and the singularity then has order 2. Now let us try to see it in a more general way. So we can consider these pairs, and we will have pairs of two types. Those that are regular and those that are irregular. Irregular are those that correspond to the ends of the support interval. So, for instance, the preimage of the first interval with L, preimage of the first interval under the second line with L, preimage of the last letter with I, and the second preimage of the last letter, P1, with R. So these are irregular pairs. And whoever else, they are regular because they have both left and right ends defined correctly and in one way. So what I want to say that the number of regular parts regular pairs in each equivalence class it's an even number, some 2k. And why it's even? Because half of them live on the upstairs and half live on the downstairs. And so then I can say that if I can count the number of regular pairs, then the corresponding angle is given by 2kp. And so we can then compute the number of regular vertices in each corresponding orbit. So now to get rid from these irregular parts, I will slightly change the terminology. Значит, понятно, что мы хотим? Мы хотим, глядя на перестановку, получить некий алгоритм, который бы позволял нам считать род. Но люди вообще этому уже научились, и есть даже прям пакеты в Sage, которые позволяют это делать, ну, написанные вот специалистами по тахмиллеровой динамике. Но как бы мы не можем этим пользоваться совсем бездумно, как черным ящиком. Мы хотим понять, как же они это сделали. Вот. Соответственно, идея состоит в том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно посчитать, сколько у нас правильных и неправильных пар и в каждом классе эквивалентности, и количество правильных пар в каждом классе эквивалентности будет отвечать за то, сколько мы там намотаем в угловом дефекте. Теперь, значит, надо понять, как это сосчитать, и для этого нам хорошо бы немножко избавиться от, ну, чуть-чуть поменять нашу терминологию. Соответственно, мы можем сказать, что... Ну, те, которые крайним соответствуют. У нас просто же есть точки, которые как бы входят... Вот мы когда, помните, с вами обсуждали особые точки нашего отображения, у нас просто есть концы отрезка, они живут как бы такой своей жизнью, потому что они с двух сторон покрыты. И левым снизу, и левым сверху. Вот кроме них все остальные, значит, они легко восстанавливаются. Значит, сейчас я, секунду, скажу, одно обозначение еще заведу, буквально секунду. Так. Okay. So, we can say that we can consider pi, which is monodromy invariant for interval exchange. I don't remember if I defined it previous time or not. If not, I will define now. Just a second. And it will allow us to change the notations. So this is basically the amount of inversions in the up and down level.
of our permutation. Сейчас я ее просто, чтобы мне не переврать обозначение, чтобы все совпало. Секунду, я напишу это. Вот так. So, pi, it's the following person, that it's it's yes, it's pi1, p0 minus 1. I was thinking if it's the opposite order or this order because I did not want to recompute it. So this is a monodromy invariant. And let us do the following things, that we will enumerate these pairs by integer numbers from 0 to d, where d is the number of intervals in our interval exchange. So we will say that alpha L we label with p0 alpha minus 1, and alpha R we label with p0 alpha. So they will be just numbers. And we say that J is equivalent to K. So the J and K already in this new sense, when instead of considering the pair, we consider just one number. So they are equivalent if Pj plus 1 is equal to K plus 1 if J is not from the end. 0 is equivalent to P minus 1, 1 minus 1, and P minus D, D is equivalent to D. So basically, we can consider now the map sigma associated directly with our permutation. Значит, нам надо посчитать число этих регулярных пар. Целыми парами оперировать труднее, чем числами, поэтому мы научимся кодировать пары числами. And we will say that J is equivalent to sigma of J for every J between 0 and D, where sigma is the map from 0 to D to the same set. And it is defined by the following formula, that it's P minus 1 of 1 minus 1 when G is 0, D when P of J is D, and P minus 1, P of J plus 1 minus 1 for all other numbers. And then we will be able to describe these classes of equivalence in a more simple way, and then we can say that orbits of this sigma are in one-to-one correspondence with the equivalence classes we are interested in. So what it gives us? Then the number of singularities, how to define it, when we have this knowledge. We have to count how many distinct orbits does sigma have. Sigma is a finite map, very simple one, right? If you are given a permutation, even an enormous one, you can easily write a program that will compute sigma for you. And you can say that orbits of sigma, so are in one-to-one correspondence with classes, and number of singularities coincides with the number of distinct orbits of sigma. And the angles also can be computed in the same way. So we need to compute the number of regular vertices in the corresponding orbits of sigma. But for sigma, it's not hard to compute this amount of regular vertices, because the regular one were all listed. Значит, что мы из этого получили? Довольно уродливая конструкция, но в принципе это прямой алгоритм, как, глядя на любую степень уродства перестановку, быстро вычислить топологию соответствующей поверхности.
So I also promised you that I will illustrate the fact that Rosie class is something from topology world, not from the purely dynamical one. So the following statement holds. The number and the orders of the singularities are constant on each Rosie class and so is the genus. Соответственно, если вам выдали какую-то перестановку, то на самом деле достаточно посчитать для одной перестановки род, и вы будете все знать про топологию поверхностей всех, которые живут в этом же классе Рози. И в частности, это позволит нам, когда мы будем и применять эту самую индукцию Рози, вот, например, избавляться от этих самопересечений. Мы увидим, что это значит применить индукцию Рози к поверхности, а не к одному перекладыванию. И мы сможем применять технику, чтобы избавляться от этих самопересечений. И вообще посчитать количество связанных компонент для большого количества, ну, для больших диаграмм Рози, это не совсем тривиальный вопрос, но они же там такие огромные графы, получается, их много. Вот. И это некоторая наука, которая за этим стоит, причем она тесно связана вот с наукой про пространство модулей, там, то, чем занимаются в лаборатории кластерной геометрии в том числе. Вот. Мы про это еще немножко потом скажем. So we need to check that if we make one step of the Rosie induction, these guys will coincide. Then, if it's true, you can continue and get the whole result. So we consider just two consequent steps of the Rosie induction, and we look what happens to the monodromy invariant when we apply the Rosie induction, to this map sigma, and so on. I will show you for one example how it can be done, and the rest you will consider similarly. It's not ideologically different. I mean, what I mean by one case is not like we are going to take one particular permutation, but you remember when we do Rosie induction, we have a choice. Who is longer, who is shorter among the two guys who are the rightmost or the leftmost. So if we can consider one type when we make one explicit choice, and then the second case can be considered in a similar way. It will not be technically so different. So we can assume that it has type 0, so it means that we assume that the guy upstairs won, and so then we can consider the corresponding monodromy invariant P prime and compute it explicitly. So we can say that it does not change if we are not at the borderline. If P, D smaller than P or J smaller than D, and it's P, D plus 1 if P of J is equal to D. So I'm not going to make this computation right now. That's why I spend all this time to look for a definition of this guy, because I wanted to use it prepared. But I hope you understand how to check these kind of things. Because what happens when we apply the Rosie induction? There are two types of the situation. Let me consider one of them. For instance, when the lower guy wins,
what does it mean? It means that the lower level does not change. So one permutation is always preserved, either P0 or P1. It's just preserved, at least just one of them. And the second one changes, but in which way? We know that what happens to the permutation? The guy who was the rightmost has to go to the rightmost end of the person who was the rightmost on another level. So here, for instance, what can we have as a permutation? We will have P1 without any change, and P0 changes in the following way. So we had P0 of 1, etc., P0 of D. And we knew that there was also P1 of D. And one of these boys was equal to P1 of D. So now this person will find who was equal to P1 of D and go here. And then it will continue as it was. So what does it mean? It means that we have everybody as it was. Then for some, say, P0 of J is equal to P1 of D. So we had P0 of J minus 1. Then we are supposed to have P1 of J, P0 of J, and then we will have P0 of D, and then P0 of J plus 1, and so on. They just... Because this guy goes here, it sits here, and then the rest is taken to the right. So just one person enters here. So when you look at this map, the monodromy invariant, one is just preserved, it doesn't change at all, and here one part is preserved, one moved on one step, and only one guy really changed its position. So that's what we reflect here, that we basically almost everywhere, here everything was moved on one step, there everything was preserved, and just one person changed completely its position. That's it. So we could rewrite the same thing, trying to get the opposite map, the inverse map, sorry, to take it in the opposite direction. То есть я понимаю, что все это выглядит для вас таким бессмысленно техническим, но я просто хочу вам показать, что все считается. То есть, что в этом нет никакой магии какой-то вот, что для каждого конкретного случая повезет, не повезет. Что есть некая общая техника, которая к тому же легко преподавать компьютеру, которая позволяет вам полностью воссоздать топологию для любой ситуации. P minus 1 of G when G is smaller than P of D. P minus 1 of D when G is P of D plus 1. P minus 1, G minus 1 when P of D plus 1 is G D. So we can compute this sigma that I smartly erased just the moment before we needed it. So this sigma prime can be computed precisely using this map, and it will be rather similar with sigma, but not always. So in some cases we need something different. D if P of J equal to D minus 1, sigma of D, P of J is equal to D, sigma of J in all other cases. Ну, опять же, я не буду вас мучить, чтобы вы прямо сейчас следили за моими руками, но я надеюсь, что понятно, что вы можете это все посчитать, и что довольно часто они будут просто совпадать, но для концевых точек нужно быть внимательным, и этого не будет. Будут какие-то другие значения, которые вы знаете. Вот. И, соответственно, вам остается заметить следующее. To say that we have P minus 1, D minus 1, by sigma prime it goes to D,
And then again, by sigma prime, it goes to p minus 1 d minus 1. P minus 1 d by sigma prime goes to sigma of d. P minus 1 d minus 1 by sigma goes to p minus 1 d minus 1. Так, тут может у меня опечатка, вот здесь вот надо посмотреть. P minus 1 d goes to d goes to sigma of d, maybe no. So we can replace sigma by sigma prime. And what does it mean? It means that d will be displaced from the orbit of p minus 1 d to the orbit of p minus 1 d minus 1. And p minus 1 d minus 1. Ну, то есть у нас было d, оно было в орбите p minus 1 d, естественно. А если мы заменим теперь сигма на сигма штрих, то оно туда вывалится и попадет в орбиту вот этой точки. Уже теперь. Она перейдет. But the order structure and everything else will remain the same. So if you check, these two permutations will still have the same number of orbits, because the only one point that moves, we know where it goes, and it doesn't change the total number of orbits. And the corresponding orbits do have the same number of regular vertices, because it went to not to arbitrary place, but to this one. So if you check who was a regular, you did not add anything. So both the number of orbits and the number of regular parts among the orbits, it remained the same, and so everything was preserved. Of course, if you made a different choice, who wins, who loses, you will need to make a separate analysis, but it will work completely the same way. So morally, you can say that it's always the same logic, and once you are given a rosy class, you know everything about the surface. You don't know about the length of the intervals, but you do know about the surfaces. So the very last part of today's lecture will be dedicated to Teichmüller flow. I will try to explain you a little bit what is it and what people know about it. Informally speaking, it is a geodesic flow in the modular space of Riemann surfaces with one forms, with abelian differentials on them. So now let me be more formal, and you will see that it recalls a lot in its definitions the geodesic flows that we are already very familiar with. So, должно же быть объяснение, почему вся эта наука называется Тейхмюллерова динамика. Где-то должен появиться Тейхмюллер. Вот он появлялся, там вы про его эти пространства немножко, наверное, говорили, да? Вот. Сейчас опять появится. Был довольно неприятный человек, и сейчас многие люди в порядке канцелинга считают, что науку надо переименовать, чтобы его не поминать лишний раз. Вот. Но как бы пока этого не произошло, пользуемся терминологией предыдущих поколений. So, let us consider the following set. We have triple. This is a permutation, this is the length of vectors, and this is tau. Tau as what we had when we discussed the suspension of interval exchange transformations. It was a set of vertical components of these vectors that we used to construct our surface. So they all live, this is a set of the rosy class. This is a set of some positive numbers and dimension coincides with the size of alphabet. And this tau, it should live in the cons that we defined to get the structure we wanted when we consider the suspension. So this is our set. And this set is associated with the rosy class. And we can define the flow on this set, and it will be very simple thing. It's a natural action.
of the diagonal subgroup. So we take subgroup like that, and we act on this set. So what do? We take our triple, we preserve the permutation, but we multiply all the lengths by some constant, and we multiply all the vertical lengths on the inverse constant. I will upload maybe a nice presentation that Anton Zoric drew for his talks dedicated to Eskin Mirzakhani work. I hope we will be able to at least state some theorems about it. But morally, you understand what happens. That, for instance, you had some rectangle, and then you increase, for instance, horizontal length, and then you decrease your vertical length in a way that the area is preserved. Ну, такое действие. Понятно, да? Как бы вот эмоционально, что это такое. И надеюсь, что все еще не забыли, кто такой геодезический поток, и вы понимаете, почему поток Тейхмюллера навязчиво связывают с геодезическим потоком. Внешность у них очень похожа. So what can we say about this guy? First, we can notice that it preserves area. It's easy to see because that's how you compute it. Now, the second point is that it commutes with the Rosse induction. And here you can ask me, but you have not yet explained what's going on with surfaces when we apply Rosse induction. We know how to apply it to interval exchange, but it only explains us what to do with these lambdas and what happens to this theta. And I have to admit that, as I told you, there are many models how can you suspend interval exchange transformations. And the model that Vich suggested, which is called zipped rectangles, the шнурованные прямоугольники, is much more convenient in this context of understanding what's going on when you apply Rosse induction. But since we have not yet decided which proof you want me to cover for the unique ergodicity, I did not explain you yet how zipped rectangles work. So you will need to be patient and to check with me how to use the Rosse induction for the model with polygons. So I will try to make some picture and explain A, B, C, D. So him is A, her is C, this is B, and this is D. So this will be my polygon. And assume I have to apply the Rosse induction, and I will do it the following way. I will take this triangle and move it here. So I will glue them in a way that they will coincide. You understand that it should be done in a way to reflect what the Rosse induction wants from us. Значит, давайте нарисуем картинку. Значит, у нас была вот такая штука. А, Б, С, Д, Д, Б, С, А. Но тут меня не интересует, что делали Б и С. Вот. Меня интересует только жизнь А и Д, потому что мы рассматриваем один шаг. И у меня А было длиннее, чем Д. Соответственно, что должно было произойти? Значит, пусть будет длинная А и коротенькие такие вот эти вот оставшиеся. И вот оно длинное а все остальные живут как могут. Значит, мы что должны сделать? Мы должны вот здесь отрезать. Вот. И внизу все должно было остаться как было, а наверху, значит, они должны были переехать вот сюда. Вот этот вот, кучерявый. Он должен был вот сюда перебраться. Значит, мы должны получить перестановку какого вида, да, из этого? Мы должны получить А, Д, Б, С. Д, Б, С, А. Значит, здесь мы делаем все для того, чтобы у нас так и получилось. А именно, снизу у нас все должно сохраниться,
а сверху мы приклеим вот этот вот треугольник так, чтобы он в правильное место пошел. И переименуем, кто у нас такой будет, какая сторона будет А. Значит, он вот сюда вот переехал вот так. Значит, у нас будет теперь вот эти вот друг другу будут параллельны, потому что мы его просто перенесли. И у нас, значит, вот эта вот сторона, теперь ее будут звать А вот эту сторону будут звать Д. Вот они идут. И вот она А. Значит, с точки зрения перестановок все точно правильно получилось. И получилось все равно translation surface и никаких изменений. Значит, единственный вопрос возникает про длины, но он, в общем, тоже не возникает. Это же равные треугольники. Поэтому вот мы там вот в пересечении с прямой сколько отрезали, столько сюда и добавили. So this is how to apply the Rose induction to the translation surface. So you need to cut one triangle and to move it in a way that you glue equal sides to each other and you get another translation surface. So that means that I'm allowed to apply the Rose induction. And so I can ask myself, going back to the Teichmüller flow, what does it mean when we apply a Teichmüller flow and then Rose induction? Or first we do Rose induction and then the Teichmüller flow. And it's an easy exercise to see that Teichmüller flow commutes with the Rose induction. I leave it as an exercise to you. So now let me do the following thing. That this is a general definition, but it's very hard to analyze Teichmüller flow in such a big set when it acts in the set of all lambdas and all taus. Let me do an additional normalization. So I want to consider the affine subset for some positive constant. I want to consider people from the set I just defined, those whose length is given to the length of the support interval is given to my constant. In particular, it's the same thing as to say that I normalize the support interval. So what I will do then? I can consider a projectivization of the Rose induction if we look at the interval exchange itself. So I do my Rose induction, my support interval becomes smaller, and then I apply a projective map to extend it again to this standard that I chose for the length. So this can, if we take C equal to 1, we can consider a global cross-section for the Teichmüller flow. And so then we can consider the map that will be a diffeomorphism onto our original set. So we can say that we take P lambda tau and S and apply Ts of P lambda tau. So we add the time to the quality. Значит, смотрите, у нас, когда мы определяли поток, да, у нас тут есть e в степени t. Соответственно, мы можем сделать это t отдельным параметром, это вот время. И мы сейчас поймем, какое время будет временем возвращения вот на это множество h1. То есть, чтобы наш поток вернулся. Помните, как когда мы обсуждали геодезический поток на модулярной поверхности? Мы рассматривали некие сечения, и мы говорили, что мы смотрим на отображение первого возвращения, и у нас получалась какая-то там цепная дробь. Вот здесь мы будем делать то же самое. Мы будем смотреть на отображение первого возвращения на умно выбранное сечение и пытаться понять, сколько это займет времени. So, in this new coordinates, what... Что такое модуль альфа? Альфа, у нас же вектор из... Где альфа? Ой, не альфа, лямбда. А это длина, это сумма этих лямбд. Сумма лямбда, все.
So we can say that we consider this T from HR to HR. H, it's what we have for H1. And this will be P lambda tau S, and it will go to P lambda tau S plus T. And I will catch the moment, you see, I want to apply my Teichmüller flow, and I want to know when I will be back to this particular cross-section. Because I do something to my lambdas, and I want to know how much time I need to spend, what is T I need to apply to get back to the situation when I have my length equal to 1 again. So this will provide us as a time of this return time. It will be identified like that it's minus log 1 minus lambda 1 minus epsilon лямбда. Значит, объясняю, что имеется в виду. Выглядит сложно, на самом деле это просто. Вот это вот эпсилон, оно может принимать значение 0 или 1 в зависимости от того, кто проиграл, кто победил. Но по смыслу, значит, давайте абстрагируемся пока от такой сложной конструкции, как поверхность, и посмотрим просто на отрезки. И мы применяем нашу индукцию Рози. Ну вот, как-то там, неважно. Это у нас отображение первого возвращения вот на этот отрезок. Да? И у нас получается новое прикладное. Теперь, что мы хотим? Мы хотим подобрать такое значение вот этого параметра времени, чтобы когда мы применили свой поток, мы снова вернулись на в ситуацию, когда у нас длина этого отрезка опять стала равна единице. Соответственно, длины изменились вот таким образом, как нам велел Рози. И у нас, значит, при этом мы можем сказать, что новые длины – это e в степени минус t от r, вот это возвращение на старые длины. И нам нужно r подобрать так, tr подобрать так, время, которое поток был в пути, чтобы мы снова получили перекладывание отрезков на единичном отрезке. Вот это время, которое мы найдем таким образом, оно называется Тeichmülleroво время. And this is a return time for the Teichmüller flow to the unit cross-section. And this is who Teichmüller flow is. And now we can say a few words about the volume measure and volumes in general of these sections that we consider. Значит, большая часть этой науки это не про изучение свойств перекладывания отрезков как таковых, а про изучение свойств вот этого потока Тeichmüller. Про него доказывают его эргодические свойства, что он там перемешивает, не перемешивает, что он делает и так далее. Вот как бы современная Teichmüllerова динамика, она больше не про сами перекладывания, хотя их тоже изучают, а про изучение вот этого Teichmüller flow. And if we go back to the statement of Mazur-Veach theorem about unique ergodicity, what Veach proved also was unique ergodicity of Teichmüller flow. So he wanted to prove Keen's conjecture about interval exchange, but he got more by proving unique ergodicity of Teichmüller flow. So when you will be thinking about the choice among the proofs, you should keep in mind that both Mazur and Veach they proved more than that, than what we got as a start. So, but differently. And what Veach proved was unique ergodicity of Teichmüller flow. And what Mazur proved was unique ergodicity of the measured foliations on the oriented surface. So their byproduct was different, and it's because their proofs are morally different. But what Bashernitsan proved was unique ergodicity of a huge class of symbolic dynamical systems, much more than interval exchange again, but in a different sense, not in geometric, but in dynamical. And what Kerckhoff did was exactly about interval exchange transformations, but much later, Charles Fougeron, who was my postdoc some years ago in Moscow, he proved
yet another generalization of Kirchhoff's statement for many different classes of renormalization algorithms. So every proof can be considered as just a particular example of more general statement. So now one more thing I want to explain you today is a volume measure. And what volumes do we mean here? So we take a Rosy class and we consider this set that I already introduced. And I tell you that it admits a natural measure. So what is it? It's a product of three measures. This is a counting measure because we only look on a finite number of permutations. These are restrictions of Lebesgue measure on two sets, length and cone of length and cone of these vertical components of vectors. So it's not hard to see that this guy is invariant under the Teichmüller flow. Moreover, you can restrict yourself to this cross-section that we discussed here, to H1, and you can consider the measures there. So M is dp d1 lambda d tau. D1, it's not d1. It means that it's d1 lambda. It's a Lebesgue measure induced on H, on the case when you renormalize length. And so this is a measure on the cross-section. And it's not obvious, but one can check that this measure, this one, is invariant under the action of the Rosevich induction, and M is invariant under the restriction of it. So the map that you take when you make additional projectivization. And so you can, now using this Teichmüller time, you can define the following thing, which is called prestratum. So maybe I should write. I will not prove it today because you will get tired, but as an idea. So M is invariant under the Rosy induction. So now, if we take any constant and we consider MC, which is restriction M to the corresponding HC, we can, let me consider it a bit differently, not lambda equal to C, but I will say that it's a restriction of M to the region lambda pi tau, area of the translation surface is smaller or equal than C. So now we can consider a quotient of our modular space H under the equivalence relations generated to the fact that that this is a really first return time. So we glue TR P lambda on P lambda tau. We identify R, it's a Rosy induction, E lambda tau. So if we consider this as a quotient of H under this relation, equivalence relation, then we can say that we can define
a volume measure here. And the restriction will be that the logarithm of the length should be between 0 and this first return time. So this measure will be again invariant under the Teichmüller flow. And what I want to say morally is that we can compute the volume measure of this part, and this volume measure will be finite. Значит, некоторый неформальный комментарий про это. То есть смысл состоит в следующем. Мы можем посадить меры. Если мы не будем ничего говорить про то, какими должны быть длины или площади или что-нибудь, меры будут естественными, инвариантными, хорошими, но бесконечными. То есть вот те множества, которые мы рассматриваем, они будут иметь бесконечную меру. И это очень плохо для нас, потому что для чего-нибудь интересного нам все время хочется применять теорему Пуанкаре. А вы, наверное, ее помните, мы с вами ее обсуждали, и там есть важный краеугольный, так сказать, элемент. Мы же там, по сути, пользуемся принципом Дирихле. Нам важно, что мера объемлющего пространства конечная. Ну или там мы говорили вероятностная мера, но суть в том, что она, важно, что это единица, важно, что она конечная. А здесь, если мы возьмем вот самую нормальную меру, которая возникает естественным образом, у нас получится пространство бесконечной меры. Поэтому нам приходится делать некоторые хитрые движения. Нам приходится рассматривать отображение первого возвращения на правильно выбранную секцию, вот на эту, и, соответственно, ограничивать, сколько времени мы в этом потоке будем двигаться. Если мы себя зажимаем вот в этот вот кусок с такими ограничениями, то у нас получается тогда доказать, что мера соответствующего куска пространства, ну вот этого вот, такого, что при каждом возвращении мы считаем, что это были эквивалентные точки из склеиваемых, мера вот того фрагмента будет конечна. И дальше мы, соответственно, сможем с вами пользоваться теоремой Пуанкаре, ну и доказывать там что-то про динамику этого самого потока и заодно и исходных перекладываний отрезков. Если мы всех этих ограничений вводить не будем, то у нас возникнут проблемы с тем, чтобы использовать самые классические инструменты теории динамических систем. Поэтому нам приходится себя загонять вот в отдельные такие части пространств модулей. Соответственно, вот, значит, люди, ну, чтобы доказать, что эта мера будет конечна, это некоторое непростое упражнение, но это вполне возможно сделать, вот, не выходя за рамки тех инструментов, которые у нас с вами есть. А вот сосчитать объемы пространств модулей – это уже задача следующего уровня. И вот как раз в лаборатории кластерной геометрии они активно этим занимаются, считают. У них есть разные способы, но среди прочих, например, есть формулы там Эскина-Кунькова, которые применяются активно. Мы про Эскина еще вспомним, он динамикой сам тоже много занимается. Но нам считать не надо. Для того, чтобы делать вещи, которыми мы тут занимаемся, нам достаточно уметь доказывать, что что-то конечное. Но в целом уметь считать эти объемы пространств модулей для математики вообще это очень важно. Там гипотеза Виттона и вот эта вся такая наука. Вот. И современные результаты очень часто получаются на стыке этих двух вещей. Собственно, так мы с Сергеем Константиновичем финишировали в одном семинаре. Ну, на одном курсе. Он пришел со стороны объемов пространств модуля, а я со стороны динамики. Вот, и ну, какие-то вещи оказались в пересечении. Вот, соответственно, я вас попрошу проголосовать в чате, какое же из этих доказательств вы хотите послушать, потому что мы сегодня уже все обсудили. У нас все готово для того, чтобы к ним содержательно переходить. Вот, выберите там, что вам больше нравится. Да. Насколько я помню, там вопрос, в котором можно выбрать только один вариант. Давайте, вы имеете в виду, что стоит поменять? Ну, хорошо. Бывает такое, что там, допустим, двум человекам по два варианта годятся, и там потом пересечение. Да. Ну, пока у нас ситуация, когда два человека выбрали по одному варианту. В общем, проголосуйте там за что-нибудь. Значит, еще раз, если вы выбираете Мейзура, то мы с вами заодно узнаем больше про измеримые слоения. Мы про них все равно узнаем, нам расскажет Филипп Кадаш, но мы узнаем больше вот именно с точки зрения эргодичности. Если вы выбираете Вича, то мы научимся доказывать утверждение про поток Тейхмюллера. Если вы выберете Башарницана, мы научимся доказывать какие-то утверждения для абстрактных символических систем. И если вы выберете Киркофа,
то это даст нам материал, как люди обращаются вообще с многомерными цепными дробями, и как вот можно как раз без всякой этой геометрии получить, тем не менее, такой же силы результат вот применительно к нашему объекту. Все, на этом, наверное, мы сегодня закончим. Спасибо. Да. Что за мера на пространстве постановок у нас? Ну, она считающая просто. Ну, как на любом конечном множестве, вы можете просто определить обычную, как это по-русски называется, counting measure, то, что по-английски называется. То есть сколько элементов, да. Вот. То есть это самое тупое, что может быть. Все, наверное, это мы. А под теоремой Пуанкаре это что имелось в виду? Ну,